the topic food in plastics and plastics in food. Is it audible? Yeah. Frankly speaking, I have not done anything on plastics, not even on management of plastics. But since I am from NIN, National Institute of Nutrition, I'll tell you some points about taking the food in plastics, what are the causes, how you are exposed to plastic when food is packed in plastic. Okay. First, what do you call food in plastics? What does it mean? Can you differentiate what is food in plastics and plastic in food? If you are taking food in a plastic, it is food in plastic. If your food, what you are consuming, contains plastic, it is plastic in food. Okay. How plastic comes in food? Please be loud. Yeah. It's not only when you pack the food in plastic, there are various ways of you exposing to plastic. Okay, just review. I'm given only 15 minutes, I'll read it very lightly. Okay. Just overall what actually is plastic, how you are exposed. Yeah, how you are exposed, what are the consequences of you being exposed, okay, such thing, and what type of plastics are recycled, what are not, such topic I'll tell you. Okay, very clear. We all know that earlier speakers were telling. Please class. So they are telling they are all synthetic polymers. It does mean it's a man-made. Okay, it's not natural. Anything in the world is not natural, is not good for us. Okay, even the medicines what we are using, they are also a single medicine without side effect we don't have. Okay, so what are all these plastics are? Synthetic polymers. They are all man-made and we use them for different applications. Different applications, you know, the mostly we use for water bottle, clothing, food packing, medical supplies. Okay, the most important, electronic construction material, everything. These are the various applications where plastic is used. Okay. But what is it is causing? It is causing a serious threat to the environment and also the consumer health. We don't know how much is it causing the consumer's health. Not much studies are done it, but it is causing environmental disaster. It's an environmental disaster. So, can we live without plastic now? Can we avoid it? Next. Now, what as I say here is, now in modern life, plastic is ubiquitous. What do you mean by ubiquitous? Present everywhere. So, ubiquitous means it is present everywhere. Everywhere and even in air, water, everywhere is called ubiquitous. Okay. So when was plastic first discovered? Not discovered, it's invented. It is in 1600 BC. Then what happened in 1839? Polystyrene and some products were synthesized. Then truly synthetic polymer in 1907 was first invented in Belgium. Then you know, now it is a mass, there is a mass production of plastic everywhere throughout the world. Okay. Next. Now it is almost increased 24 and in 2050 it is going to reach 4 more fold of plastic production in the world. Okay. Next. So whatever the plastic we are using now, about 50% of the plastic are single-use plastic. Okay, and single-use plastic, what you have to do? You have to degrade them. That's a very big problem. Okay, so we have to minimize the usage of
single usage plastic. I don't say don't use plastic. Single usage plastics has to be minimized. Okay. So microplastic, this is all fine. So what are the different various plastic materials used? What are the different polymers? They are thermoplastic resins. It means they are little resistant to heat. Okay. So you have various kinds like PET, HDPE, LDPE, polypropylene, PVC and PS. These are the various type of polymers used for plastic applications. Okay. Next please ma'am. So coming to the various different types of plastics and plastic application. Some are used for drinking bottles, soft drinks, and some for common food packaging, and some for medicine bottles, and some for glasses, and so many various types of plastics used for different applications. So based on the type of plastic, you have different application. Along with that, you have a recycling number. You know, triangle shape, and you have a number in it. Do you know what does it indicate? Have you ever seen a plastic? If you see at the bottom, every plastic container has a triangle shape and a PP number in it. Okay. If the PP number is above 5, it's a food grade and you can use reuse. But if it is less than 5, please never don't use dispose it. Okay. So here the PP numbers indicate the recycle number. Okay. So next I'll tell you. So if a food is packed in a plastic, if it doesn't, the food is safe. It says the food is safe when it has a wine glass with the fork symbol. It does mean that the food packed in that plastic is safe for consumption. These are the things you need to see while purchasing the product. So this symbol is also international symbol, which indicates it's safe. Okay. Next. This is a symbol you can see. So these are various types of plastic with recycling numbers. If the plastic having the number 1, 2, they are commonly recycled plastics, and if it is 3, 4, 5, 6, and 7, they are little tougher in texture and you cannot recycle them. So in case you need sometimes hard texture, isn't it? Always something is not required. So in such cases it is mandatory for us to use those above 3 number recycled that polymers. Next. So we are telling here we are exposed to plastic. But are we really exposed to plastic or microplastics? What are microplastics and what are nanoplastics? Everybody is talking about micro and nano. What does they mean? Any idea? Micro ante small. Okay. Small ante 10 to the power of minus 6. Okay. So plastic as such, can you visualize when you are eating? No. అది ఏమవుతుంది తెలుగు వల్ల కంఫర్టబుల్. ఓకే. ఫుడ్ ప్లాస్టిక్ లో పెట్టినప్పుడు ప్లాస్టిక్ కొంచెం లీచ్ అవుతుంది. లీచింగ్ అంటే నీళ్ళలోకి కరగడం రావడం. ఓకే. సో అది ఏ ఫామ్ లో వస్తుంది? మైక్రో సైజ్ లో వస్తుంది. ఓకే. ఈవెన్ వాటర్ బాటిల్ ఉంటుంది. ప్లాస్టిక్ ని మనం చూడగలమా? చూడలేం. It is leaching, continuously it is leaching. అది ఎట్లా ఉంటుంది సైజ్? మైక్రో, very small in size. Coming to nano, 10 to the power of minus 12. Okay, so we don't visualize, but continuously we are being exposed to plastic. Because plastic is not, plastic ఎవరు తినరు, ఎలా తింటారు? తినం కదా. అది ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అయ్యి, డిసింటిగ్రేషన్ అయ్యి, డీగ్రేడ్ అయ్యి, లీచింగ్ ప్రాసెస్ లో ఫుడ్ లో కలిసిపోతుంది. కలిసినప్పుడు మనకి తెలియక అది మనం తినేస్తాం. ఆ రకంగా మనము ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నాం ప్లాస్టిక్. ఓకే. సో ఈ ప్లాస్టిక్ ఎక్స్పోజర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ 2 types.
microplastic. One is, go back. First ఏంటిది primary plastics. Primary plastics ఏంటి, ఇండస్ట్రీస్, టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్, వాట్ ఎవర్ కన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళు అన్ని చేసిన తర్వాత వేస్ట్ అంతా పంపించేస్తారు కదా, అందులో కనపడకుండా అంతా మైక్రోప్లాస్టిక్స్ ఉంటుంది. ఆ సీవేజ్ లో వచ్చేసి వాటర్ లో కలిసిపోతుంది. అది ప్రైమరీ ప్లాస్టిక్. సెకండరీ ఏంటి, మనం యూజ్ చేస్తున్న ప్లాస్టిక్, మనం యూజ్ చేస్తున్న కన్జ్యూమబుల్, కాస్మెటిక్స్, మెడికల్ బాటిల్స్, అన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం, యూఆర్ డిస్పోజింగ్ ఇట్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్. ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఏమవుతుంది, యూవీ లైట్ పడుతుంది, అది పడుతుంది, ఇది పడుతుంది, అంతా డిగ్రేడ్ అయ్యి అట్మాస్ఫియర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అలాగే కూడా సాయిల్ లో కూడా ఓషన్ నుండి వి ప్రిపేర్ సాల్ట్, కానీ మనకి మైక్రోప్లాస్టిక్ కనబడదు, తెలియదు. వి ప్రాసెస్ ఫర్ సాల్ట్ ప్రొడక్షన్. సో వి ఆర్ గెటింగ్ యూజ్డ్ టు microplastic even through salt. Not only salt, even sugar and so many. ఏమవుతుంది, ఎక్స్పోజర్ ఎలా జరుగుతుంది, ఫస్ట్ త్రూ ఇన్హలేషన్, నెక్స్ట్ ఏమొచ్చింది డర్మల్ కాంటాక్ట్, క్లోత్ వేసుకుంటాం. ఓకే, ఎనీ ఎక్స్పోజర్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు రిస్క్, ఇట్ కెనాట్ బి ఓన్లీ త్రూ ఇంజెక్షన్, ఇట్ ఈస్ త్రూ యువర్ డర్మల్ కాంటాక్ట్ అండ్ ఇన్హలేషన్. దట్ ఓన్లీ గివ్స్ యువర్ టోటల్ ఎక్స్పోజర్ అండ్ risk. Okay, so we are getting exposed to thermal contact, inhalation and ingestion through contaminated food with plastics as well as seafood. Okay, so this is so what is actually happening to the plastic? First, if you see here, okay, so these are the various types. Okay, polymers vachinayi. From polymers you have plastic converters, then you no go back, you are preparing some product with the plastic, then consumer is using, he is throwing into the waste is being collected. After collection of waste, it is being sorted to wet, whatever it is, not only wet and dry, based on the chemical composition of the plastic. Bottle ki some composition, polystyrene okadani water, polyvinyl chloride water, based on that they do sorting చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, some it is disposed into the ocean, some landfilling అంటే భూమిలో తవ్వి పాతి పెట్టడం. ఓకే, డిగ్రేడేషన్, అది ఏది చేస్తాం, రీసైకిల్ చేయలేని ప్లాస్టిక్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి as sir was telling, he was doing petroleum energy, that all is it is used. Next time అవుతుంది మెకానికల్ ప్రాసెసింగ్ ద్వారా some is converted to energy recovery and energy storage, some for the fuel and again some for polymer synthesis. This is the cycle how plastic usually is occurring in our lifestyle. Okay, so this is a simple form లో చెప్పాలంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేస్తాము, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, యూసేజ్ అయినాక డిస్పోజల్ అయిన తర్వాత డిస్పోజల్ లో ఒకటి ల్యాండ్ ఫిల్లింగ్, ఒకటి రీసైకిల్, ఒకటి రీయూజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సో యు నో దట్ మనం ఒక టీ కప్ లో, ప్లాస్టిక్ కప్ లో we drink tea, one beverage, one cup of tea, దాని ద్వారా ఎంత ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నామో కెన్ యూ ఇమాజిన్? ఇట్ ఈస్ 11.6 million microplastics. One cup of tea, you are exposed to that much. Okay, so next, ఇది ఫిష్, I was telling, no, మైక్రోప్లాస్టిక్స్ మనం బాటిల్ వాడి ఓషన్ లో వేస్తాము, ఫిష్ తాగుతుంది, మనం ఫైనల్ గా తింటున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్, సో how is it taken up? ఫస్ట్ ఓరల్ లో మనం తినేస్తాము, ఇట్ విల్ గో టు డైజెషన్ అవుతుంది. అప్టేక్ ఇంటెస్టైనల్ ఎపిథీలియం అంటే ఐడియా ఉందా, వేర్ our food is absorbed. Okay, since they are minute nanoparticles, they are absorbed into the bloodstream. Bloodstream లో ఒక్కసారి వెళ్ళిందంటే it will go to every organ, ప్రతి ఆర్గాన్ కి రీచ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సైజ్ ని బట్టి
కొన్ని లివర్ లో లార్జ్ అవుతాయి, కొన్ని కిడ్నీలో అవుతాయి, కొన్ని బ్రెయిన్ లో అవుతాయి, కొన్ని లంగ్స్ లో అవుతాయి. అది మనకి ఇంతవరకు స్టడీ లేదు. తింటున్నాము, కొంతవరకు బ్లడ్ లో కలుస్తుందా అన్న స్టడీ కూడా లేదు. ఈవెన్ అది ఎలాగో అండైజేషన్ అవుతుంది కనుక ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ త్రూ పీసెస్. కానీ హౌ మచ్ సైజ్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ త్రూ పీసెస్, హౌ మచ్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్, where it is going into the liver, or where what the health effect is it causing అన్నది స్టడీస్ ఇంతవరకు లేవు. And now ICMR is going to take up and NIM is going to be a partner and I am involved in that study. Okay. See, ఇది UV light బయట ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది కదా, అయినప్పుడు ఫుడ్ పాయిజన్ అవుతుంది. సో ఏమి హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ ఇంతవరకు నోటీస్ చేసామంటే ఇట్ వాజ్ క్యాన్సర్, బర్త్ డిఫెక్ట్, ఇంపైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ. ఓకే, ఇంపైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ. అండ్ ఇమ్యూనిటీ ఎందుకు ఇంపైర్డ్? వాట్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ ఇమ్యూనిటీ? ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఎప్పుడు అవుతుంది బాడీలో? డిసీజ్ అంటే సమ్ ఫారెన్ బాడీ మన బాడీకి వెళ్ళినప్పుడు బాడీ రికగ్నైజెస్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫారెన్ అండ్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ యాంటీబాడీస్ triggering immune response so that our body develops antibodies to fight against a particular antibody. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మైక్రోప్లాస్టిక్స్, నానోప్లాస్టిక్స్ వెళ్ళినప్పుడు it recognizes as a foreign body. Unnecessarily it is triggering the immune system because antibodies వెళ్ళి ఏం ఫైట్ చేయవు దాంతో. Okay, it is not a biological molecule, right? Cannot fight. Okay. So unnecessarily it is immune response ని trigger చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిప్రొడక్టివ్ డెవలప్మెంటల్ డిఫెక్ట్స్ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ప్రాపర్ గా డిస్పోజ్ చేయాలి, ఎక్స్పోజర్ తగ్గించుకోవాలి. ఓకే. సో మామూలుగా మనకు కనబడే కెమికల్స్ ఏంటంటే థైలాండ్స్, టాలెంట్స్, బిస్ఫెనాల్ ఏ అనేవి యూజువల్ గా ఫుడ్ లో రిపోర్ట్ అవుతాయి. సో మనకు ఈ లీచింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ని అవాయిడ్ చేయాలి. హాట్ ఫుడ్ ని ఎప్పుడు ప్లాస్టిక్ కంటైనర్స్ లో పెట్టకూడదు. సో ఈవెన్ యాన్యువల్ ఎక్స్పోజర్ ఎంత ఉంది మనకి, కొంతమంది స్టడీ చేశారు 39,000 to 52,000 particles annually we are being exposed. Okay, microplastics. These are some mathematical calculations. So sugar consumption ఎక్కుంటది, through sugar also we are being exposed a lot. Okay, so apples, wine, liquor ఇవన్నిట్లలో కూడా ప్లాస్టిక్స్ ఉంటాయి. So this is the way we discard. Okay, this is the graveyard of plastic. Can you imagine? Can you see like this? Okay. So మామూలుగా మన హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ కమ్ కెమికల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్. ఓవరాల్ ఏంటంటే ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్, క్యాన్సర్, సైటోటాక్సిసిటీ. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే దే ఆర్ కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ biological, chemical and physical different effects of plastic. So what we have to do, first thing is limit the usage of plastic. Second, glass storage containers ki marali. Okay, portable bowls, water bowls, okay, stainless steel water, reusable water containers, bamboo lunch boxes. Okay, and rice husk తో కూడా తయారు చేస్తారు, carrying material. Okay, such technology should come. Okay, next ఏంటి? So back. Next. So మనం చేయవలసింది ఫస్ట్ ఏంటి? use glass or ceramic bowls to heat the food in the microwave. Okay,
don't go for plastic container. And after the food comes to the room temperature, only keep it in a plastic container. అందరూ ఇప్పుడు లంచ్ బాక్స్ అంతా ప్లాస్టిక్ వాడతారు. వేడి వేడి ఫుడ్ మార్నింగ్ చల్లారదు, వేసుకుంటారు, పరిగెడతారు. ఓకే. నెక్స్ట్ యూజ్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్, అంటే ప్యాక్డ్ కాకుండా. ఈ మధ్య ఏం చేస్తున్నారు, మనకి కట్ చేసుకోవడం కూడా బద్ధకమే, వాడే కట్ చేసి ప్యాక్ చేస్తున్నారు. అవునా? నెక్స్ట్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ తగ్గించాలా. ఇంకా సమ్ థింగ్స్. ఓకే. ఫైనల్ గా ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ వచ్చి వన్ ఇస్ రీసైక్లింగ్, వన్ ఇస్ ల్యాండ్ ఫిల్లింగ్, అందులో మెకానికల్, పెట్రోలియం కన్వర్షన్, అది అంతా దిస్ ఇస్ వాట్. ఓకే. సో మనం చేసే we cannot avoid plastic first. Okay. Second is minimizing the usage. Third is developing technology which is eco-friendly to the environment and the consumer. Okay. That should be taken up. Okay, వాడకు యూజ్ చేయకుంటే they are comfortable, convenient, easy handling కదా. So make use youngsters గా you develop a technology, okay, which will not harm the environment as well as the consumer. అది develop చేయాలి. Okay, and bringing awareness in the public. Okay, management అంటే first awareness, అది వాడకూడదు అని ప్రజలకి చెప్పాలి, తెలియజేయాలి. Okay, these are few things. Even now we are taking up this, most of them you might not know, the women population are here, I'm just telling. The sanitary pads we use, తెలుసా మీకు? Okay, no, it has plastics. Okay, it has, okay sir, it has plastics. మనం డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేస్తాము, అబ్జార్ప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, దే ఆర్ ఎండోక్రైన్ డిస్ట్రప్టర్స్. అందుకే ఇప్పుడున్న యంగ్స్టర్స్ లో PCOS, migraines, infertilities, uterine fibroids, okay, such things are seen. ఇండియాలో అసలు స్టడీ అయ్యే శానిటరీ ప్యాడ్స్ యూసేజ్ వల్ల హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అన్నది ఇంతవరకు తెలియదు. There is no data how much the sanitary pads are containing the chemical toxins. Okay, అది కూడా ఒక ప్లాస్టిక్. Nobody knows because it has an absorbent. Absorbent కావాలంటే it needs a plastic component in it. ఇంత ఎక్స్పోజ్ అయి ఉన్నాం. So I thank Council for Green Revolution for giving me a good opportunity. Thank you all.